Hello, Greater Minds. Welcome to Greater Minds Mathematics Coaching Channel. చాలా గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ సీక్వెన్స్లోకి ఎంటర్ అవబోతున్నాం. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ సమ్ సొల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఈ సీక్వెన్స్లో ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలుసు, మనం 2021 నుంచి తెలంగాణ ఎపిసెట్ పేపర్స్ 21, 20, 19, 18, 17 దాకా ఫినిష్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ we entered into తెలంగాణ సెట్ పేపర్స్. ఈ తెలంగాణ సెట్ సీక్వెన్స్లో 2017 పేపర్స్ నుండి ఫినిష్ చేస్తున్నాం. 2017లో వచ్చిన పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 3లో గ్రూప్ 3 సమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆఫ్టర్ స్మాల్ బ్రేక్ 2018 తెలంగాణ సెట్లో వచ్చిన గ్రూప్ 3 సమ్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. రైట్, సో కొంచెం గ్యాప్ అయితే వచ్చింది, బట్ హోప్ఫుల్లీ మీరు మన సీక్వెన్స్లో ఉన్న వీడియోస్ని ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటున్నా. ఈ రోజు నుంచి మనం సీక్వెన్స్ని బ్రేక్ చేయకుండా మ్యాక్సిమం వీకెండ్లో ఒకటి వచ్చేలా ప్లాన్ చేద్దాం. అట్లీస్ట్ వన్ ఫర్ వీక్. ఆల్రెడీ దాదాపుగా కంప్లీట్ అయినట్లే మనకు ఉన్న ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్ని. ఇంకా తెలంగాణ సెట్లో అయితే ఒక పేపర్ రిమైన్ అయింది, 2019 పేపర్. ఏపీలో అయితే 16, 15, 14 ఇవి ఉన్నాయి, ఒక 3-4 పేపర్స్ వస్తాయి. అవి కూడా ఫినిష్ చేద్దాం. సో అక్కడ టోటల్గా సెట్ పేపర్స్ అన్నీ మీ చేతుల్లో ఉంటాయి విత్ సొల్యూషన్స్ అండ్ లాజిక్స్. ఓకే, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏపీసెట్ అండ్ టీఎస్సెట్కి బ్యాచ్ 1 రన్ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ న్యూ బ్యాచ్ ఫర్ 3 to 4 months టైం. ఒకవేళ విల్లింగ్ ఉంటే, మీరు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మీరు విల్లింగ్ ఉంటే, మనకి ఈ డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది, ఆ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇస్తారు. సో యూ కెన్ అప్రోచ్ బై కాలింగ్ టు కాంటాక్ట్ నెంబర్ గివెన్, ఆర్ ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ ఎ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి అట్లీస్ట్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ బ్యాచ్ 2 ఆర్ సంథింగ్, నోటిఫికేషన్స్, అప్డేట్స్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్. సో మ్యాథమెటిక్స్ మీకు ఏమైనా అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే, ఏమైనా జేఎల్డిఎల్ నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, సిఎస్ఆర్, నెట్, గేట్, ఏపీఆర్సెట్, ఇలాంటి కొన్ని మన మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలన్నా మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం స్టార్ట్ చేశానుగా, ఈరోజు ప్రొసీడ్ అయిపోదాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ పేజ్ విన్న వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా ఉంటుంది మనకి ఈ అప్రోచ్ అన్నది. సో లెట్ us స్టార్ట్ ది సొల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ సమ్స్. సో తెలంగాణ సెట్ పేపర్ 2018 నుంచి ఏమైందంటే 2 పేపర్స్ నుంచి 1 పేపర్గా మారింది. సబ్జెక్ట్ పేపర్ జనరల్లీ 3 పేపర్స్, పేపర్ 1, పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 3. బట్ తెలంగాణ సెట్లో 2018 నుంచి మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏపీ 2 పేపర్స్గా మార్చారు సెట్ పేపర్స్ మొత్తాన్ని. పేపర్ 1 జనరల్ పేపర్ అండ్ పేపర్ 2 సబ్జెక్ట్ పేపర్. ఈ పేపర్ 2లో 100 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవారు, 50% మ్యాథ్స్, 50% స్టాట్ వచ్చేది. అందువల్ల కొంచెం టాపిక్ మీద సమ్స్ ఎక్కువ పడే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ 2 ఇక్కడ 3 అలాగా కౌంట్ చేసి వెయిటేజ్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు అలాగా సింగిల్ పేపర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ 4 ఆర్ మోర్ దాన్ 4 అలా పడ్డాయి. గ్రూప్ 3 నుంచి కూడా ఒకసారి చూడండి గ్లాన్స్లో సమ్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31, క్వశ్చన్ నెంబర్ 32, నెంబర్ 33, నెంబర్ 34, నెంబర్ 35, 36. దట్స్ ఆల్. 36 సమ్స్, 36 నెంబర్ దాకా వచ్చాయి. ఐ థింక్ టోటలీ 5 అనుకుంటున్నా. 3, 4, 5, 6 వచ్చాయి. హ్యాపీ. ఓన్లీ ఆన్ గ్రూప్ థియరీ, నాట్ ఇంక్లూడింగ్ రింగ్ థియరీ అండ్ ఫీల్డ్ థియరీ. అబ్స్ట్రాక్ట్లో గ్రూప్ థియరీలో మాత్రమే వచ్చిన సమ్స్ 6 ఉన్నాయి. ఇంకా రింగ్ థియరీ, ఫీల్డ్ థియరీ యాడ్ చేస్తే దాదాపుగా 10+ పడతాయి. తెలంగాణ సెట్ పేపర్లో 2018లో 10, దాదాపు 10 వచ్చాయి మోడల్ ఆల్జీబ్రా నుంచి. దట్ ఈస్ 20 మార్క్స్ వెయిటేజ్, హ్యూజ్ నెంబర్. సో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ us స్టార్ట్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ సమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 గమనించండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31, ద నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్స్ ఆన్ ద సెట్ containing how many symbols? 8 symbols that are strictly ఏమవుతున్నాయంటే కండిషన్ గివెన్ ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు.
on 8 symbols that are strictly increasing the number of bijections on the set that are strictly increasing. సో బైజెక్షన్స్ లో ఎక్స్ట్రాగా కండిషన్ యాడ్ చేస్తున్నాడు, ఏమవ్వాలి అంటే ఇంక్రీజింగ్ బైజెక్టివ్ మ్యాపింగ్ ఉండాలి అంటున్నాడు. హియర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సో దీనికి యాక్చువల్గా మనకి వీ నో ద ఫార్ములా ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్స్ ఆన్ గివెన్ n symbols. If number of objects or symbols is equal to n, then number of bijections on n symbols ఎన్ని వస్తాయండి? we know the formula on n symbols in objects is equal to n factorial, all we know. But ఇప్పుడు here we have a condition for bijection, that is strictly increasing condition. So strictly increasing means we have 8 symbols now. Here n is equal to 8 given. So number of symbols 1 2 3 4 5 6 7 8. Then number of bijections is equal to ఎన్ని వస్తాయి బైజెక్షన్స్? మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెప్తాను నేను. అంటే మీరు థియరిటికల్గా కాకుండా ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి మనకు తెలుసున్న వాల్యూ నుంచి, తెలుసున్న ఫార్ములా నుంచి కూడా ఆప్షన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు బైజెక్షన్స్ ఎన్ని ఉంటాయని తెలుసు, 8 ఫ్యాక్టర్లు ఉంటాయని తెలుసు. మనకు స్ట్రిక్ట్లీ అనే కండిషన్ యాడ్ అయిందంటే 8 ఫ్యాక్టర్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ, బికాస్ ఆల్ ది బైజెక్షన్స్ నీడ్ నాట్ బి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్. కాబట్టి 8 ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నెవర్ బి ఆప్షన్, రైట్ ఆప్షన్. అలా ఎలిమినేషన్స్ కూడా మనం గెస్ చేయొచ్చు మీరు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల. ఎనివే దీనికి ఒక స్టాండర్డ్ ఐడియా అయితే ఉంది. ఇట్ ఈస్ ద ఐడియా. స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు కాబట్టి we have a condition for strictly increasing, that is f of 1 image is less than f of 2 and f of 2 is less than f of 3. ఇలా రాద్దాం, f of 3 less than f of 4 less than, right, and so on. f of 8 true. So ఈ ప్రాసెస్ లో if we observe f of 7 is less than f of 8, the last possible relation. Here f of 7 less than f of 8 అవ్వాలి అంటే what is the maximum number we have here? 8 is the maximum number. Strictly increasing అన్నామంటే we can create a map like this. f of n is equal to n plus 1, strictly increasing by 1. Then f of 7 is nothing but 8 less than f of 8, it is less than 9, but number 9 is not included in the given symbols, total number of symbols up to 8 only. So increasing ante okay, but strictly word వస్తే we have to focus. Strictly word లేకపోతే there is a possibility, because if without strictly అన్నారు అనుకోండి there is a possibility of equality, then there is a chance to get bijections. But strictly in a word is must be less than of after term. So kabatti ipudu f of 7 less than f of 8 by taking this mapping anukunte strictly increasing possibility, appudu there is no image of f of 8, there is no image of f of 8, hence there exists no such bijection. There exists no such bijection. So number of bijections okay, but strictly increasing annaru ante there is no possibility to get a bijection which satisfies the given strictly increasing condition. Therefore the number of bijections enni vastayi appudu 0 is the right choice. Then now coming to the question number 32, standard model. మీరు ప్రియా సమ్స్ చూసుంటే ఈ సమ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం ఏదో ఒక పేపర్లో. స్టాండర్డ్ మోడల్ ఇది. ఫైండింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ డివైజెస్, ఈవెన్ డివైజెస్, ఆడ్ డివైజెస్, ఇలాగా కొంచెం క్వశ్చనింగ్స్లో లెవెల్ పెంచుతున్నారు తప్ప మోడల్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సమ్ ఆఫ్ we required here సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ్ పాజిటివ్ డివైజెస్ కావాలి, టోటల్ పాజిటివ్ డివైస్ సమ్ కాదు కావాల్సింది.
ఓన్లీ ఆడ్ డివైజెస్ కావాలి. యాక్చువల్గా ఒక ప్రొసీజర్ అయితే ఉంది. We know how to find the number of divisors of any given number. First of all, we need to write the given number as product of the prime powers. So I am doing this here. It is 3 square into 100. Sorry, 3 square, 2 into 3 square radama, 2 into 3 square, which is now 18 into 100. 100 can be written as 2 square into 5 square. So this is equal to 2 power 3 into this 5 square. 2 power 3 into 3 square into 5 square. So given number is product of the prime powers as 2 cube into 3 square into 5 square. Therefore, a number of divisors, both positive divisors, even and odd. Number of divisors of 1800 is equal to what? Tau of n, tau of 1800, which is equal to 3 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1, where formula is given. If n is product of the prime numbers, p1 power alpha 1 into p2 power alpha 2 into and so on is equal to alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 2 and so on. Sorry, alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1 only, not plus 2 plus 3, only plus 1. Here we have 3 prime numbers 2, 3, 5 and powers are 3, 2, 2. So it is 3 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1, which gives you 4 into 3 into 3 is equal to 36. So number of devices question just you can give 36, but question kuda number of devices kaadu. Now question number 2 ikkade నేను ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను. Number of even divisors, sorry, number of odd divisors try చేద్దాం first. Number of odd divisors of 1800 is equal to only odd divisors కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు. is a model we have previous papers లో కూడా వచ్చాయి మోడల్ మీద క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ ఓన్లీ ఆడ్ డివైసెస్ ఫైండ్ చేయమన్నారు అంటే హౌ టు ఫైండ్ అంటే హియర్ ఇస్ ద లాజికల్ పాయింట్. టు ఫైండ్ ఆడ్ డివైసెస్ we need to remove the factor in product which came from the 2 power form. Even prime number 2 power form తో వస్తున్న ఫ్యాక్టర్ ని రిమూవ్ చేయాలి. That removes all even divisors. Therefore, the resulting divisors are only odd divisors. Done. So then the total number of odd divisors is equal to 2 plus 1 into 2 plus 1, which gives you 9. సింపుల్. మీకు ఆడ్ డివైజెస్ కావాలంటే మనం రాస్తున్న టౌ ఆఫ్ ఎన్ ఫార్ములా, ఫ్యాక్టర్ పార్ట్ ఫార్ములా లో నుంచి ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఈవెన్ ప్రైమ్ పవర్, దట్ ఈస్ 2 power form, must be removed to get odd divisors. Done. So therefore odd divisors మీకు వచ్చేస్తాయి. దెన్ ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ డివైజెస్ చెప్పచ్చు. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ డివైజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లాజికల్ గా మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు, total number of divisors minus odd divisors, which is equal to even number of divisors 24 है ना, 36 minus 9 27. So total number of even divisors ఎన్ని వస్తాయండి? 27 వస్తాయి. Now the question is not about number of odd or even or total. It is all about sum of the divisors. We know the formula for sum of the divisors. We know that sum of the divisors, that is sigma of n, sum of the divisors, that is sigma of n is equal to, we have the formula p1 power alpha 1 plus 1 minus 1 by p1 minus 1 into p2 power alpha 2 plus 1 by minus plus 1 minus 1 by p2 minus 1 and so on. Here is the formula we have. Total number of divisors formula ఇది.
ఇప్పుడు చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారం అఫ్ కోర్స్ మీకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కావాలంటే ఫార్ములా రీప్లేస్ చేస్తారు P1 P2 P3 ని. బట్ మన క్వశ్చన్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ కావాలి, టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్. ఇప్పుడు ఆడ్ డివైజెస్ కావాలంటే ఎలా వచ్చామో చెప్పాను, కరెస్పాండింగ్ ఫ్యాక్టర్ రిమూవ్ చేయాలి, 2 పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ which came from the 2 power again. ఈ స్ట్రక్చర్స్ లో we need to remove the something p power alpha 1 plus p power alpha plus 1 minus 1 by p1 minus 1 ఫామ్ ని రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, which came from the prime even prime 2. సో ఇప్పుడు డేటా ప్రకారం ఇప్పుడు ప్రైమ్ పవర్స్ లో ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఈవెన్ పవర్ లో ఉన్న ప్రైమ్ ని రిమూవ్ చేస్తే రిజల్టింగ్ సమ్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ్ డివైజెస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను రాశాను అనుకోండి, లెటర్స్ ఇక్కడ నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఇది స్పేస్ ని మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయలేను, క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ గా రాయలేను, కాబట్టి డూయింగ్ దిస్ హియర్. మన క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కాదు, యాక్చువల్గా మీకు అర్థమవడం కోసం రాశాను. ఒకవేళ మీకు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం పాస్ చేసి ఫినిష్ చేయండి, ఓకేనా. హియర్ వి గో. Now applying the formula for sigma n, which is equal to, what is the formula resulting then, 2 power 3 plus 1 minus 1 by 2 minus 1, 3 power 2 plus 1 minus 1 by 3 minus 1 into 5 power 2 plus 1 minus 1 by 5 minus 1. But we need sum of odd divisors is equal to, resulting ఏంటి, remove the 2 power form, then it gives you 5 power, simple రాసేనా, 3 minus 1 by simply 2 is 4 is equal to 26 by 2 124 by 4 which is equal to 13 into 31 అవుతుందా. Now give me the answer then. 31 ones 13 ones 13 13 39, it is equal to 403. So number of odd divisors, or sum of odd divisors is equal to 403 is the answer. Now sum of even divisors అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్ ని రిమూవ్ చేసామో ఆ ఫ్యాక్టర్ నుంచి మనకు ఆన్సర్లు వస్తాయి. డన్. What is the answer then? This is the question. 403 is the answer. 304 కూడా ఇచ్చారు, but be careful, it is not 304, it is 403. Clear. Now coming to the next sum, question number 33. ఇదే స్ట్రక్చర్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ తెలంగాణ సెట్ లో రాకముందు ఏపీ సెట్ లో వచ్చేసాను. 2017 పేపర్ ఏపీ సెట్ మీరు చూసారంటే 17 ఐ థింక్ 17 or 16 పేపర్స్ లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మోడల్ ఉంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మోడల్ అంటే మోడల్స్ కొంచెం రిపీట్ అవుతున్నాయి. తెలంగాణ సెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా, ఏపీ సెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా మీరు మోడల్స్ బాగా గమనించాల్సి ఉంది. ఆయిలర్ ఫంక్షన్ మీద సమ్ లేకుండా ఇప్పటిదాకా ఏ పేపర్ ని సెట్ చేయలేదు. తెలంగాణ సెట్ అయినా ఏపీ సెట్ అయినా డెఫినెట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఆయిలర్ ఫంక్షన్స్. ఆయిలర్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ డామ్ షూర్ గా ఉంటుంది, పై ఆఫ్ ఎన్ మీద. అది ఎలాగైనా రావచ్చు, డైరెక్ట్ గా పడింది లక్కీ, ఇంకా ఒకవేళ ఇండైరెక్ట్ గా సైక్లిక్ గ్రూప్స్ దగ్గర రైజ్ చేయొచ్చు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ ఎన్ అన్న మనకు గుర్తుకుండాలి. నేను ఇక్కడ అన్ని ప్రాపర్టీస్ మెన్షన్ చేయను, ఈ క్వశ్చన్ కి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం డిస్కస్ చేద్దాం. Now given pi of 12 power 4 into 15 power 3 is equal to, this can be written as 2 square into 3 whole power 4 into 3 cube into 5 cube, which is equal to 2 power 8 into 3 power 4 into 3 power 3 into 5 power 3, which is equal to 5 of part of primes లో చెప్పేద్దాం, 2 power 8 into 3 power 7 into 5 cube. So this is a given number, part of the primes కి రాసుకున్నాను given number ని. Now we know the property of pi of n. So pi of 2 power 8 into 3 power 7 into 5 cube is given as, వాడు ఒక రిజల్టింగ్ ఇచ్చాడు, పై ఆఫ్ గివెన్ స్ట్రక్చర్ వాల్యూ is equal to in the form of 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. And we know one formula,
phi of p1 power alpha 1 into p2 power alpha 2 into p3 power alpha 3 and so on is equal to phi of p1 power alpha 1 into pi of p2 power alpha 2 and so on, where p1, p2, p3 are distinct primes. This is a standard property we have. Now applying this property, we get pi of 2 power 8 into pi of 2 power 7 into pi of 5 cube, which is equal to given form 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. This implies we know the property pi of p power alpha is 2 p power alpha minus p power alpha minus 1. Standard property we have 3 power 7 minus 3 power 6 into 3 cube minus 5 cube minus 5 square, 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. Since pi of p power alpha is equal to p power alpha minus p power alpha minus, where p is prime, this implies taking the least common power as a common term. So resulting చూడండి ఎక్కడ ఓకే డన్. 2 minus 1 gives you 1. 3 power 6 ని కామన్ టర్మ్ పిక్ చేస్తాం. 3 minus 1 gives you 2. 5 square ని కామన్ టర్మ్ పిక్ చేస్తాం. 5 minus 1 gives you 4 is equal to 2 power alpha 3 power beta into 5 power gamma is equal to, నేను డైరెక్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నాను, ఫోకసింగ్ ఆన్ 2 powers, 2 power 7, 2 power 1, which can be done as 2 square. So 2 power 7 plus 1 plus 2, it is 10 into 3 power 6 into 5 power 2 is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. And now comparing the expressions on both sides, we can get alpha beta gamma values. Alpha beta gamma values same hotayandi. Alpha is equal to 10, beta is equal to 6, gamma is equal to 2. Then alpha plus beta plus gamma value is equal to 10 plus 6 plus 2, which is equal to 18. So option number C is the right choice. స్టాండర్డ్ మోడల్ ఇది, మరి వరి అవసరం లేదు. స్టాండర్డ్ మోడల్ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుకుంటే చాలు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 34, వెరీ వెరీ ఈజీ. అసలు దీనికి అసలు పెన్ను పేపర్ అవసరమే లేదు. జస్ట్ 2 seconds సమ్, 2 seconds సమ్, చిటికలు 2 చిటికలు వేస్తే ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా ఫర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్. ఈ మోడల్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, కౌంటబుల్లీ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. So we know the property. Number of binary operations की property formula fix అయింది. Number of binary operations on n symbols is equal to, what is the formula? N power n square. Here n is equal to what? 6. Therefore number of binary operations on 6 symbols is equal to 6 power 6 square, which is equal to 6 power 36. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సమ్ అండి, ఇది తెలంగాణ సెట్ ఏపీ సెట్ రెండింటిలో రిపీట్ అయిన సమ్ ఇది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సమ్, కాపీ పేస్ట్. సో మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి, తెలంగాణ సెట్ పేపర్స్తో పాటు ఏపీ సెట్ పేపర్స్ కూడా కొంచెం ఒకసారి చూడండి. ప్రీవియస్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే మీకు మోడల్స్ క్లారిటీ వస్తాయి. రీసెంట్ మోడల్స్, ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎలాంటి మోడల్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా, మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఊరికే ఒక వీడియోతో ఆపేయకండి. ఖచ్చితంగా దగ్గరలో తెలంగాణ సెట్ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది, ఏపీ సెట్ నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, రీసెంట్గా సెంట్రల్ గెజిట్ ప్రకారం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి డెఫినెట్గా నెట్ ఉండాలి, మ్యాండేటరీ చేశారు, నెట్ మ్యాండేటరీగా మార్చేశారు. దట్ మీన్స్ ఐ థింక్ గెజిట్ పేపర్ చూస్తే సెట్ ఆర్ నెట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. పేపర్ న్యూస్ అయితే నెట్ అని పెట్టారు, బట్ స్టేట్ లెవెల్కి సెట్ ఉంది, నేషనల్ లెవెల్కి నెట్ ఉంది. సో స్టేట్ లెవెల్కి పాసిబిలిటీ కూడా ఇస్తారు, దానికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాలో మ్యాండేటరీ చేస్తారు అని నేను అనుకుంటున్నా. ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్. ఒకవేళ గెజిట్ చూస్తే ప్రాపర్ ఐడియా వస్తుంది. సో సెట్ అన్నది కంపల్సరీగా ఉంటే దట్స్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. మనకి ఒకవేళ అది లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా ఫినిష్ చేయొచ్చు. నెట్ అనేది మీకు
ఆటోమేటిక్గా ఇంకా మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సిన దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదు. బట్ అంతకన్నా ముందు మన స్టేట్ లెవెల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ని క్లియర్ చేసామంటే అప్ టు ది స్టేట్ లెవెల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ క్యాడర్స్ ఎవరంటే మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ట్రై చేయొచ్చు కనీసం. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సమ్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. ఇది పర్మిటేషన్ గ్రూప్ మీద సమ్. చాలాసార్లు చెప్పాము ఇది ఎస్ఎన్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా నాకు 8 ఇన్ఫినిట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఎస్ఎన్ మీద క్వశ్చన్ రైస్ చేయకుండా పేపర్ ఎప్పుడు డిజైన్ చేయలేదు కూడా చాలాసార్లు చెప్పుంటాను నేను. ఇప్పుడు ఎస్ఐ మీద క్వశ్చన్ రైస్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఫార్ములాతో ఏమీ పని లేదు. గివెన్ ఏంటంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. నాట్ డిజాయింట్ సైకిల్స్, కామన్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, 3 1 4 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 4 6 కామన్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. డిజాయింట్ సైకిల్స్ ప్రోడక్ట్ ఏం కాదు ఇది, బట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. హౌ టు డూ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ 3 సింబల్స్ అన్నది కొంచెం బేసిక్ ఐడియా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కాంపోజిషన్, ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఇన్వర్స్ ఉంది, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది సైకిల్. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే ఇది ఈజీగా చేసేయచ్చు ఏఆర్ అనుకుంటే. సో ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది cycle with length r is equal to just interchanging the elements of the cycle, reversing the elements. అదే మనకున్న ఫార్ములా. సో రీప్లేస్ ది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ హియర్. కాంపోజిషన్ ఏమొస్తుందంటే 3 6 8 4. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో చేస్తూ వెళ్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి చెకింగ్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి. అంతా చేస్తూ వెళ్ళిపోకుండా చెకింగ్ పాయింట్స్ అసలు ఏమొస్తున్నాయి, మనకున్న పాసిబిలిటీస్లో ఏది కామన్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నది. అన్నింటిలోనూ 18 18 18 18 అంటే పక్కాగా 18 అయితే వస్తుంది కామన్గా. అక్కడ మనం ఎలిమినేషన్ చేయలేము ఆప్షన్. సో ఖచ్చితంగా ప్రాసెస్ అయితే కొంచెమన్నా చేయాల్సి ఉంది ఈ సమ్కి. డైరెక్ట్గా ఒక సింగిల్ స్టెప్లో అయితే ఆన్సర్ ఏమో చెప్పలేము. సింబల్స్ తీసుకొని ఒక్కసారి చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఐడియా వస్తే ఒకవేళ చెకింగ్ ఆప్షన్ దొరికిందంటే చెక్ చేసి స్టాప్ చేసేద్దాం. ఎలా చెప్పి ఉన్నాను కదా. సో ఇప్పుడు మీరు కాంపోజిషన్ చేయబోతున్నాం. కమింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ బై టాప్ టు where is it cursor, టాప్ టు బాటమ్. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రావాలి, దెన్ టాప్ టు బాటమ్ ఐడియా అనమాట. అఫ్ కోర్స్ సైక్లిక్ కాబట్టి టాప్ టు బాటమ్ అనే పాయింట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయవసరం లేదు, బట్ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దెన్ టాప్ టు బాటమ్. ఇమేజ్ ఇలా చూడాల్సి వస్తుంది. జస్ట్ మీరు ఒకసారి ఇది గమనించండి. నేను ఇప్పుడు 1 ఎలిమెంట్ చూడబోతున్నాం. సో ఎక్కడి నుంచి రావాలి, రైట్ నుంచి రావాలి. సో రైట్ సైడ్ ఉన్న సైకిల్కి వాట్ ఈస్ మ్యాప్ ఆఫ్ 1 మ్యాప్డ్ విత్ 1 ఇట్ సెల్ఫ్. In right side 3 6 8 4 remaining mappings are identity map, self map elements ఉంటాయి, self map elements ఉంటాయి కదా. సో 1 కి 1 మ్యాప్. నౌ కమింగ్ టు ది లెఫ్ట్. నౌ సెకండ్ సైకిల్ కు 1 మ్యాప్ ఏమైంది, 1 to 6. సో ఫైనల్ గా మ్యాపింగ్ ఇంటి 1 కి 6 అవుతుంది, 1 కి 6. అలాగే 2 కి చెక్ చేయొచ్చు మీరు. 2 to 2 ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాప్ ఉంది right side, then 2 to 1, so it is 1. Then coming to 3 to 6 here, 3 to 6, so 3 to 6. Then coming to left and top to bottom 6 ki em vastundi 3, kabatti it is 3 to 3. Now next coming to 4 to 3, then 3 to 4, 4 to 3, 3 to 4, 4 to 4 అవుతుందా. then coming to 5 to 5 to 5 90 map. 6 to 8, 8 to 8, 7 to 7, 7 to 7, 2, 8 to 4, 4 to 2. that's it. ఇక్కడ దాకా మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి డైరెక్ట్గా వేసే ఛాన్స్ లేదు. వాడు ఇచ్చిన సైకిల్స్లో మనకు చెకింగ్ ఆప్షన్ దొరకట్లేదు.
ఇప్పుడు మీకు ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ సైకిల్ మీరు వేసేటప్పుడు కొంచెం గమనించి వేయచ్చు. డైరెక్ట్గా ఇలా సైకిల్ లాగా వేసేస్తాను ఇప్పుడు నేను. ఇప్పుడు సేమ్ అప్రోచ్, మళ్ళీ రైట్ టు లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాం. 1కి మ్యాప్ ఏముందండి, 1 to 6, then 6 to what, 8, ఇది 6 to 8. సో 180ని ఫిక్స్ అయ్యింది, అన్నిట్లో 180ని ఎలిమినేట్ చేయలేం. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, 8 నుంచి రావాలి. అఫ్ కోర్స్ మీరు అనుకుంటారు 2 నుంచి రావాలి కదా ఆర్డర్లోని, కానీ మన సైకిల్ 8, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్గా 8 ఉంది కాబట్టి 8 నుంచి ఆర్డర్ గమనించాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 8 to 2 ఉంది కదా, 8 to 2, then 2 గమనించండి. ఫస్ట్ సైకిల్లో 2 ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాప్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఎంటైర్లీ 8 to 2. 182 అనే సైక్లిక్ పాసిబిలిటీ ఉన్నదాన్ని మనకు ఛాన్సెస్ వస్తాయి. హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది 182 ఉన్న ఆప్షన్, మిగతావన్నీ 183, 184, 186 సంథింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ చాయిస్ దెన్. బట్ కంప్లీట్ చేద్దాం, ఇది ఎలాగో చేస్తున్నాము కాబట్టి లెట్ us ఫినిష్ దిస్. 182. నెక్స్ట్ సైకిల్ ఎలా గమనించాలి, 2 నుంచి గమనించాలి. 2కి 1, 2 to 1, 1 to 4, దెన్ 4 నుంచి సైకిల్ చూడండి, 4 to 4, 4 to 6, దట్స్ ఇట్. దెన్ 6 గమనించండి, 6 to 8, 8 to 1, 6 to 8, 8 to 1 అంటే 6 to 1 సైకిల్ ఎండ్ అయిపోయింది. నా 1 2 3, 2 3 మిస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో 3 చూద్దాం. 3 to 3, 3 to 3 ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్. 4 ఉంది, 5 to 5, 5 to 5 ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్. 6 ఉంది, 7 to 7, 7 to 6 మ్యాపింగ్. సో రిజల్టింగ్ అయితే 18246. ఇది ఆన్సర్. ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం మీరు సిమెట్రిక్ గ్రూప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈజీనే, లేదన్నా నో ప్రాబ్లం. బట్ సైక్లిక్ పాసిబిలిటీస్ ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారు కొంచెం చూస్తుండండి చాలు. బేసిక్స్ టచ్ చేస్తే చాలు, ఈజీ సమ్. బేసిక్స్ మీదనే సమ్ అడిగారు. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 ఇది కూడా అంతే, బేసిక్ ఆపరేషన్ మీద నా క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా. ఈ క్వశ్చన్ మీరు జస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తే మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ఇది క్వశ్చన్కి మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి. క్వశ్చన్ రాంగ్ అడిగారు అనమాట, క్వశ్చన్ ఒక రాంగ్ ఉంది, క్వశ్చన్లో ఒక మిస్టేక్ పడింది, అందుకే ఈ క్వశ్చన్కి డిఫాల్ట్గా మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే గివెన్ గ్రూప్ ఏంటంటే జెడ్ స్టార్ పి మోడ్లో పి గ్రూప్. జనరల్గా ఒక ఫామ్ ఉంది మన దగ్గర, జెడ్ పి స్టార్ మోడిలో పి అనే గ్రూప్లో ఇది ఒక ఎబిలియన్ గ్రూప్. అండ్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ పి స్టార్ ఏమవుతుంది అంటే p-1. దట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ జెడ్ పి స్టార్ గ్రూప్ ఈస్ p-1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Z5 అనుకోండి స్టార్, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే 4 వస్తాయి. ఏంటి ఆ ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 2 3 4. అండ్ ఐడెంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఆల్వేస్ 1 మోడ్యులస్ సిస్టమ్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి. అలాగే Z7లో ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎలిమెంట్స్ 6 ఉంటాయి. ఏంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6. అలాగే Z11లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 10 ఉంటాయి. ఏంటి ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 11కి మోడ్యులస్ సిస్టమ్ అప్లై చేస్తే రిమైండర్ 0 క్లియర్గా వాడిచ్చాడు, రిమైండర్ 0 ఈజ్ ఎక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెట్. కాబట్టి 11 అన్నది ఎలిమెంట్గా వచ్చే ఛాన్సే లేదు. బట్ ఈ క్వశ్చన్ని మీరు గమనించాలంటే 11 ఇంటూ అని ఇచ్చారు, క్వశ్చన్లోనే 11 ఇంటూ అని ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ Z11 స్టార్. Z11 స్టార్లో 11 ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. యూ నీడ్ టు టేక్ ది ఎలిమెంట్స్ అప్ టు p-1 ఓన్లీ, అంటే 10 దాకా వెళ్తాం. 11 రిమైండర్ ఎంత మోడ్యులస్ సిస్టంలో అంటే 0 అవుతుంది. సో అప్పుడు 11 ప్లస్ 0 రాసుకోవాలి. 0 ఇంటూ ఎనీ నెంబర్ గివ్స్ యూ 0 ఇన్ మోడ్యులస్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ జనరల్ సిస్టమ్. కాబట్టి మీకు రిజల్టింగ్ 0 రావాలి. అసలు ఆప్షన్స్లో 0 అనే ఎలిమెంటే లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ 11 అనేది రావడం వల్ల ఈ క్వశ్చన్ రాంగ్ అయిపోయింది. ఆప్షన్స్ కూడా మనం పిక్ చేయడానికి ఏం లేదు, జస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి. ఈ సమ్కి ఈ పేపర్లో ఇచ్చినది 6 సమ్స్ అయితే వాటిలో ఒక సమ్ లక్కీ డ్రా పడింది, రిమైనింగ్ 5 ఈజీగా ఉన్నాయి. ఈ 5లో చాలా వరకు మీరు అలా చూస్తూనే చెప్పే సమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఎస్ దీనికి ఆన్సర్ నేను పెట్టగలుగుతాను అని డైరెక్ట్గా ఈజీగా చూసి పెట్టే సమ్స్ ఇవన్నీ, కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే. డన్. సో ఇక్కడతో తెలంగాణ సెట్ పేపర్స్లో ఉన్న సెకండ్ సిరీస్ ఫినిష్ చేసాం. 17 అయిపోయింది, 18 అయిపోయింది. 2019 పేపర్ని ఫినిష్ చేయాలి. 2019 పేపర్ నేను వెతుకుతూ ఉన్నానండి, బట్
నాట్ గెటింగ్ ఆన్లైన్. సో మనకు దొరకట్లేదు. అది ఒకవేళ మీ వెబ్సైట్ ఎక్కడైనా దొరికితే మీ దగ్గర ఉంటే ప్లీజ్ అది ఒకవేళ కామెంట్ బాక్స్లో ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేయండి. ప్లీజ్ ఆ లింక్ అనేది ఉంటే మాకు ప్రొవైడ్ చేయండి. నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ ఫర్ టు గెట్ దట్. కొంచెం మీరు కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇస్తే మంచిది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకా ఈ సీక్వెన్సెస్లో ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని వస్తూనే ఉంటాయి. ఇది ఓన్లీ గ్రూప్ థియరీ సీక్వెన్స్. ఇది అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ రింగ్ థియరీ, రే అనాలిసిస్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. మ్యాట్రిక్స్ థియరీ అవన్నీ. సో అవన్నీ మీరు చూడాలనుకున్నా, ఈ వీడియోస్ అన్ని మీకు యూస్ఫుల్ అనుకున్నా మన ఛానల్కి ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకు ఎలాగో వింటూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా ఎలా అనిపిస్తున్న వీడియోస్ అన్నవి. సో మీకు ఒకవేళ ఓకే ఈ వీడియోస్ మనకు యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి, మన వాళ్ళకి చెప్తే కొంచెం ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉందనుకుంటే ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. అలాగే మీకు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనిపిస్తే కామెంట్ బాక్స్ ఉంది కదా, సో ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. అసలు ఏంటి ఎలా కొంచెం మార్పులు చేర్పులను కోరుకుంటున్నా, ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. మేము ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాము. మీ సజెషన్స్ మోర్ వాల్యుబుల్. మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం యూట్యూబ్ ఛానల్ని. సో మేము కొంచెం మమ్మల్ని మేము ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా అవసరం మాకు. సో దయచేసి మీరు అది ఎలాంటి కామెంట్ అయినా సరే వీఆర్ రెడీ టు టేక్. ప్లీజ్ కామెంట్ బాక్స్లో మీ సజెషన్స్ ఏమైనా మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.